هنتكلم عن unit 2 lesson 1 expression والequation. يعني ايه equation ويعني ايه expression. هنكتب examples الأول وبعد كده هنشوف definition لكل واحد. يعني ايه expression؟ sentence contains numbers زي 5 و 3 or symbols زي x y or numbers and symbols like x plus 2. بس في condition هنا. ايه الكونديشن ده؟ ان الحاجات دي تكون separated by one or more operations. ايه الاوبريشنز اللي عندي؟ اللي هي البلس والماينس والباي والديفايد. تعالوا بقى نشوف الاكزامبلز اللي انا كاتباها. x plus 2 ده expression, 5 minus 3 expression, 6 divided 2 expression, 5 times 3 plus y ده expression. اوكي طيب الايكويشن يعني ايه equation؟ الايكويشن هي sentence اول حاجه contains equal sign. لازم يكون في عندي equal sign. تمام. وهنا بيكون expression والother side expression. For example قلت x plus 2 equal 5 y equal 6. يبقى الايكويشن هي sentence contains equal sign and with two sides بيكونوا expressions. Okay, write equation or expression or neither between the two brackets. Okay, letter A. هنا we have a letter A 3.6 plus 1.6 equal x. هنا we have أنا عندي ال equal sign أهي وعندي ال left side expression و right side expression. يبقى كله على بعضه أو السنتنس دي بتكون إيه؟ equation. letter A we have equation. طيب letter B we have 14.78 minus 3.4. هنا we don't have equal sign. تمام. وعندي numbers عادي separated by الماينس اللي هي الأوبريشن. يبقى السنتنس دي is called a expression. letter C 7.5 plus 3.65. هنا we have a ده ايه؟ expression. we have numbers separated by a we have numbers separated by ال plus. يبقى we have expression. letter D 25.6 minus 9 number separated by ال minus. يبقى we have expression. letter E 14 times 7 equal x. هنا we have equal sign وده expression وده expression. يبقى we have equation. letter F we have 9 minus x equal 3.5. we have equal sign 3.5 the expression و 9 minus x expression. يبقى then we have equation. write an equation with a variable. الفاريبل اللي هي letters for example x y and so on. okay, to represent each of the following. طيب letter A بيقول لي ايه؟ the sum of a number ده unknown not given. تمام. and 6.5 is 9. تعالوا كده how we answer letter A. the sum. يبقى then we have plus اهو write ال plus of a number. النمبر ده احنا قلنا unknown. طيب يبقى name مثلا x. يبقى then we have x plus and 6.5. alright 6.5 is اللي هي equal 9. يبقى then we have x plus 6.5 equals 9. اوكي دي الايكويشن. letter B a number برضو ده ايه unknown. name x if added to
1.7. يبقى أنا عندي 1.7 أهي، هأدد ليها إيه أهو بلس، هأدد ليها النمبر اللي هو الأنون يبقى x. The sum is equal 2.8. طيب letter C. If 9.23 is subtracted from a number. لما يقول لي subtracted from يبقى أنا هعمل change. يعني ايه هعمل change؟ يعني الفيرست هيبقى السكند والسكند هيبقى الفيرست وهنا ماينس. يعني ايه 9.2 is subtracted from a number. النمبر ده name x مثلا، فأنا هجيب الx هي الفيرست ماينس النمبر ده هيكون السكند. Then the result اللي هي equal 23.15. تاني if 9.23 is subtracted from a number اللي هو unknown x، احنا قلنا name x، then the result is 23.15. يبقى x minus 9.23 equals 23.15. Letter D. Sum of two numbers is 17.35. يعني أنا عندي sum هو اللي 17.35. أنا take space كده write equal. هنا الsum 17.35 and one of them واحد من numbers دي 14.15 يبقى plus unknown. يبقى أنا عندي sentence 14.15 plus x equal الsum ليهم كام 17.35. okay. طيب next a class contains 40 pupils. okay. 25 from them are boys. أنا عندي 25 منهم boys. ثواني كده erase. A class contains 40 pupils. أنا عندي التوتال 40. فأنا عندي التوتال إيه؟ التوتال 40. تمام. طيب ال 40 25 منهم boys. أنا عندي 25 boys. Write two equations to find the number of girls. هيبقى ال girls كام؟ طيب الجيرلز دي هي الاكس، فهنا we have ايه؟ انا عندي البويز، انا عندي البويز بلس الجيرلز، المفروض ان التوتال بتاعهم كام 40 pupils. اوكي يبقى we have 25 plus x equals 40. دي الفيرست equation. طيب عايزة اكتب السكند equation، اكتبها ازاي؟ طيب انا لو عملت 40 minus 25 اللي هي البويز هتديني الايه الجيرلز اللي هو الاكس، يبقى we have 40 minus 25 equal الاكس.